Good evening to everyone. So please make sure that I'm audible to everyone and the screen is visible, properly visible to everyone. Okay. Yes. So once again, welcome to Sankalp. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the study of measurements of three sides of a triangle. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ, 6 trigonometric ratios. Which are those? Okay. So basically trigonometric ratios gives you the relation between two sides of a triangle, any two sides of a triangle, and the acute angle theta. So ಇದು ನಿಮ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟನ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಹೌ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, then sin theta is defined as what? Now how to label the triangle? This is always a hypotenuse side. Correct? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ acute angle ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ sometimes it is also called as adjacent. Okay. So how sin theta is defined? What is the ratio? Opposite upon hypotenuse. What is cos theta? Adjacent upon hypotenuse. Correct? Amale what is tan theta? Opposite upon adjacent. Yes. So similarly the other three set are what? Cosecant theta is defined as hypotenuse upon opposite. Secant theta, that is sec theta. Sec theta is defined as hypotenuse upon adjacent. Amale last cot theta. Okay. And it is defined as what? The ratio adjacent upon opposite. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ the total angle of a triangle is 180 degree. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, which is 90 degrees. Okay. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಮ NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. Okay. Yes. So I hope no doubts in the yesterday's class to anyone. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ 5th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರೆಗೂ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Yes. So before starting the class, make sure that I'm audible to everyone. Okay. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Okay. The angle of elevation from his eyes to the top of the building is 30 degrees. Increases from 30 degrees to 60 degrees as he walks towards the building. Then find the distance he walked towards the building. Okay. So one by one ಸ್ವಲ್ಪ plot ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. We will break this question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? A 1.5 meter tall boy. Okay. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ I will just take a smaller one here. Say this is 1.5 meter tall boy. Is standing at some distance from a building. Okay. So suppose here is the building. ಆಮೇಲೆ building ದ height ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30 meter tall building. So this is 30 meter. Fine. So this is 30 meter. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The angle of elevation from his eyes to the top of the building. ಅಂದ್ರೆ top of the building ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Increases from
30 to 60 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಈಗ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿಂತಾಗ ನಿಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೈಟ್ ಈಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಮೀಪ ಹೋದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಈ ತರ ನಿಮ್ದು ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ತಲೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಸೈಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್, ದ ಐ ಸೈಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಐ ಸೈಟ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ he started walking some distance. Okay, suppose ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. he reached from this point to this point. then his angle increases. of course ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ 30 to 60 ಡಿಗ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಕ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ದ, ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, say this is A, say this is B, and say this is C. Okay, so what is the distance that he traveled? A to B. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ದು say this is A B C D. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು P ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, Q ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, R ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರೋದು DRQ, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರೋದು DRP, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ನೋ ವರೀಸ್, ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ, ಲೈಕ್ AB ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ. no need to worry, we will see one by one what is that. Okay, so first we will see, let AP be the, okay, let AP be the height of the boy. Okay, height of the boy adana kottidare eshtanta, what is AP equals to 1.5 meter. Okay, next, okay, adadmele let DRQ is your one right angle triangle, and let this is your one more right angle triangle. Okay, and let first elevation yaudu DPRB 30 degrees, and your second elevation DQRB 60 degrees, sarina? Ivaga and let DR be the, sorry, not DR, DC be the building. Okay, let DC be the building. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ DC value ಎಷ್ಟಂತ, DC is equals to how much, 30 degrees, ಸರಿನಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, DC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 30 meters ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ one by one you can see we have got quadrilaterals here. ಒಂದು APQB quadrilateral ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು BQRC quadrilateral ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ AP is equal to BQ, and that is equals to CR. This is all same only. Okay, also PQ is same as that of AB, and QR is same as that of BC. ಹೌದಾ? So if you see the quadrilateral, this is same only because the same boy is walking. So ಇದು ಕೂಡ 1.5 ಅಂತಾನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 1.5 ಅಂತಾನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ, R ಇಂದ C ವರ್ಗೆ 1.5. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 30 ಆದ್ರೆ D ಇಂದ R ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? DR would be what? The value of DR would be 30 minus 1.5. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ R to C 1.5 ಇದೆ, BQ is same as that of RC. ಸೊ DC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 30 ಇದ್ರೆ DR ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30 minus 1.5 which is 20.5. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದು? ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಎ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್? tan theta we can take. Okay, so tan theta is defined as what? Opposite upon adjacent. Sarina? So this is tan 30 degree equals to opposite ಯಾವ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ? dr. Okay, adjacent ಯಾವ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ? PR. Okay, now what is tan 30? Nothing but 1 by root 3. dr na just now find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 28.5. so this is PR. ಈಗ PR ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? PR ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 28.5 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟು ರೂಟ್ 3. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪಿ ಆರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಓಕೆನಾ? ಡಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಗೇನ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಡಿ ಆರ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ tan 60 degree equals to dr ಎಷ್ಟಿದೆ? 28.5. qr ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. let it be as it is. okay, now this is root 3. so this is 28.5 divided by qr. so qr ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ 28.5 divided by root 3 ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದೇನ್ ಪಿ ಆರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಪಿ ಆರ್ is divided into two segments. ಯಾವುದು? PQ plus QR. Correct ಅಲ್ವಾ? PQ plus QR. Okay. So this PR is from P to Q plus Q to R. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? PQ. ಯಾಕಂದ್ರೆ PQ is same as that of AB. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು AB. So PQ find out ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ PR ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು PR ಅಂದ್ರೆ 28.5 root 3. ಪಿ ಕ್ಯೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟು? 28.5 divided by root 3. Therefore, if you solve this, PQ will be equals to, if you shift on the other hand, 28.5 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಉಳಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 1 by root 3 ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ರೂಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 and this is into 1. so root 3 into root 3 3 ಆಯ್ತು. 3 minus 1. okay, so this is 28.5 into 2 divided by 3. so this is your answer. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. so you can write this as 285 divided by 10 into 2. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ rationalize ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ root 3 by 3 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. Sarina? So if you cancel this root 3 remains. This is 3 ones. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 15 ಆಯ್ತು. 2 ones, 2 5s. So this cancels with 3. Complete ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 19 ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is 19 root 3. ಇದು ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? PQ. ಓಕೆ, PQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಆದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ನಲ್ಲಿ PQ is same as that of AB. Therefore, AB is also how much? 19 root 3. So what is the distance the boy traveled from point A to point B? 19 root 3 meters. Okay, so I'll give you just a moment. Just go through this. ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. So there was a initial point A. A ಇಂದ angle of elevation 30 ಇತ್ತು. ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಸೈಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಐ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದ. ಬಿ ಇಂದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು 60ಗೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಬಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪಿ ಎ is same as that of this. Okay, and PQ is same as that of AB. So ಈ right angle triangle use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we find out this line segment which was adjacent.
Okay, yes, very easy question. We will see next one. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? From a point on the ground. Okay, one second. Yes, from a point on the ground. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ. Okay, the angles of elevation from the sorry, not from the, of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degrees respectively. Then find the height of the tower. Okay, so ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸರಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟವರ್ ಇದೆ. ಟವರ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟವರ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್? 20 ಮೀಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20 ಮೀಟರ್ ಹೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 20 ಮೀಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟವರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಟವರ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಇದು. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಟವರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಟವರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಟವರ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ 20 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ. ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, say let this point is C and let this is D. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನಿಮ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ದಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Let BC be the building, and what they have given? BC equals to 20 meters. Okay, next let DC be the tower. Okay, tower, and what is asked? DC we have to find out. Correct? Next, what is the right angle triangle here? The right angle triangle is DBA. Correct? So B ge 90 degree form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is your 90 degree. So this is your 90 degree. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇನಿದೆ? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಡಿ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿ ಎ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 60 ಇದೆ. ಸಿ ಎ ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿ ಎ ಬಿ ಗೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. So this is your right angle triangle now. So first tan 45 ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಇದನ್ನ ಒಂದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ.
ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಡಿ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? tan 45 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಡಿ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಎ ಬಿ. ಸರಿನಾ? 60 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? tan 60 √3. ಡಿ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಡಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? 20 ಅಂತ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನಾವ್. ನಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3. ಇದು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಆಯ್ತು? ಡಿ ಬಿ, ಡಿ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? ಸಿ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಎ ಬಿ ನಲ್ಲಿ tan 45 ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಬಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ? ಎ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? tan 45 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. ಫೈನ್. ಸಿ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು? 20 divided by what? A B. Okay, so from this how much I'm getting A B as? If I cross multiply I'll get A B as 20. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ A B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ A B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? A B 20. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x plus 20 divided by 3. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿದ್ದು? 20 √3 x plus 20. ಕರೆಕ್ಟಾ? x ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ 20 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕೋಣ, -20 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ? ಎರಡು ಕಡೆ 20 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ √3 plus -1 and that's your required value of x. But x ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? height of the tower. Therefore height of the tower is equals to 20 into √3 minus 1 meters, and that's your final answer. Okay, so I hope this is clear. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ whatever elevation is given you start applying. Okay, ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ತರಾನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Okay, so same ಟವರ್ ಇತ್ತು, ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. A statue is on the pedestal. So I will take the statue on the pedestal. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 1.6 ಏನಿದು? 1.6 meter tall statue. Correct alva? So this is 1.6 meter. Fine. From a point on the ground. So ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? There is a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue. Okay, top of the statue ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? ಇದು. This is the top of the statue. Okay, so angle of elevation ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So ಈ triangle ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. Okay, so this is how much? 60 degrees top of the statue, and from the same point the angle of elevation on top of the pedestal. Okay, top of the pedestal ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, this is top of the pedestal. ಅಂದ್ರೆ actually top of the pedestal is same as that of bottom of the statue also. Correct? So angle of elevation at the top of the pedestal is 45. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು.
ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟವರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಈ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. One second. Yes. So if I rewrite this diagram, okay. So ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು 1.6 ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. Say this is A, say this is B, say this is C, okay, and say this is D. Okay, so one by one ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Let let BC, okay, BC be the statue. Let BC be the statue. And what is the value of BC? They have given 1.6 meters. Okay, next let CD be the pedestal. Okay, let CD be the height of the pedestal. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ AD be the horizontal distance. Let AD be the horizontal distance. Okay, next ನಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? ಆಲ್ಸೋ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ BDA. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ಆಂಗಲ್ BAD is sorry, 60 degrees. Okay, BAD is 60 degrees and CAD is 45 degrees. Correct alva? So BAD 60 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ CAD 45 ಇದೆ. ಸರಿನಾ? So one by one we will take. We can use tan only here. Okay, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? CD ಬೇಕಾಗಿದೆ. So first you can take tan 60 degrees. Tan 60 degree ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇವಾಗ? BAD. Okay, BAD is your for tan 60 opposite ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? BD ಆಯ್ತು. adjacent ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? AD ಅಥವಾ DA. Okay, so this is √3. BD ಹೇಗ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು? BC plus CD. So BC ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.6 ಇದೆ. CD ಎಷ್ಟಿದೆ? X ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. So this is AD. Okay, so ಇದರಿಂದ AD ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.6 plus X divided by √3. Fine, ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. Let this is equation 1. Next tan 45 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. tan 45 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? CAD. ಕರೆಕ್ಟ್? CAD ನಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಯ್ತು? CD ಆಯ್ತು. adjacent ಏನಾಯ್ತು? AD ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 equals to CD ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? X ಅಂತ. AD ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟಂತ? X ಅಂತ. ಸೊ ಈ AD ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ X ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ AD ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? X ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.6 plus X divided by √3. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, this is 1.6 plus X. Okay, so ನೀವು X ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ √3X minus X equals to 1.6. What is common here? X is common. So this is √3 minus 1 equals to 1.6. Okay, so X ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.6 divided by √3 minus 1. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so multiply and divide by √3 plus 1. Okay, so if I solve this, I'll just write down here. If I solve this, okay, so 1.6 na ನೀವು 16 by 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು into √3 minus 1. Sorry, ಇದು √3 minus 1. A plus B into A minus B. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Here you'll get 3 plus 1. Okay, so this is 2. 2 1s are 2 8s are correct. Again 2 4s are 2 5s are. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 4 by 5 √3 plus 1. ಅಥವಾ 4 by 5 ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is 4 by 5? 0.8. So this is 0.8 into √3 plus 1. ಇದು ಯಾವುದು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ X. ಆದ್ರೆ X ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? height of the pedestal. Therefore the height of the pedestal is 0.8 √3 plus 1 meters.
Okay, so this is your final answer. I'll give you a moment, just go through the solution. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the angle of elevation of the top of the building from foot of the tower is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಟವರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ? ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟವರ್ ಅಂಡ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ and say this is tower. Say this is the red line is tower ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, black line is building ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the angle of elevation of the top of the building from foot of the tower. Okay, so ಇದು top of the building from the foot of the tower ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಟವರ್ ಇಸ್ 50 ಮೀಟರ್ ಹೈ, ಓಕೆ, ಟವರ್ದು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50 ಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಬಿ, ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ದಿ height of the building. Okay, height of the building. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಅಂತ, ಡಿ ಸಿ 50 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ದಿ horizontal distance. Okay, let BC be the horizontal distance. Fine. Okay, next ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. This is your one right angle triangle, this is your one right angle triangle, correct? Therefore, which all right angle triangle we have? ABC is right angle triangle. Okay, next ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು, DCB is 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ಸ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು, ಡಿಬಿಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿಬಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿಬಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು, ಎಸಿಬಿ, ಎಸಿಬಿ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಗಿವನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಬೇಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಿ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ತರ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಥೀಟಾ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದು, ಡಿ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಬಿ ಸಿ,
tan theta equals to DBC. ಯಾವುದು ಇದು DBC. ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? DC ಇದೆ. adjacent ಯಾವ್ದಿದೆ? BC ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ tan 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DC ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು 50 ಅಂತ, BC ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ √3 50 by BC. So from this, how much you'll get BC as 50 by √3. Okay, fine. Next triangle ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? ACB. Okay, so ACB ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ acute angle? tan 30 ಡಿಗ್ರಿ equals to opposite ಏನಿದೆ? AB. adjacent ಏನಿದೆ? BC. Okay, so this is 1 by √3. AB ನ ನಾವು x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? BC. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ BC ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, BC ವಿಲ್ ಬಿ x into √3. Okay, so from this you got the value of BC also. Let this is equation 1, let this is equation 2. Okay, so what we are trying to find out here? The value of x. So from equation 1 and 2. Okay, equation 1 ನಲ್ಲಿ BC ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 by √3 equals to ಈ ಕಡೆ BC ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? x √3. Fine. So if you cross multiply that √3, okay, √3 into √3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So we are trying to find x. So what is x? 50 by √3. You can keep it as it is or you can convert. Therefore, x was nothing but what? Height of the building. Yes, okay. Therefore, height of the building equals to 50 by √3 meters, and that's your final answer. Okay, so triangle ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ತಗೋತೀರಾ? ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಪೋಸಿಟ್. ಈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬರೋ ತರ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವ್ದದು? tan theta. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? Okay, fine. So let us move on. Yes. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 2 poles of equal heights. Okay, so ಏನಿದಾವೆ? 2 poles ಇದಾವೆ of equal heights ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are of equal heights. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ just ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ. Say these are the 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road. Okay, so road ಇದೆ, road ಇದು ಆಚೆ ಈಚೆ opposite side ಗೆ 2 poles ಇದಾವೆ of equal height, which is 80 meter wide. What is 80 meter wide? The road, correct? So road ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 80 meters. Okay, one second. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ. This they are telling 80 meters. From a point between them on the road. Between them ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ರೋಡ್. ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. Okay, so ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಗೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದ್ 60 ಇದೆ, ಒಂದ್ 30 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 60 ಇದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹತ್ರ ಇರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ 40 ಈ ಕಡೆ 40 ಅಂತ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲಿವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪೋಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಿ. ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದೆ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 30 degrees. Fine, respectively. Then find the height of the poles and the distance of the points from the poles. Okay, so ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಲ್? ಇದೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪೋಲ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 by 1 we will see.
Yes, okay. Yes. So one by one, say this is say this is A, say this is B, say this is C, say this is D. ಇದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನಫ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದ ಪೋಲ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್? ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಿ ಇಂದ ಪೋಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿ ಇಂದ ಪಿಗೆ, ಒಂದು ಪಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್. ಫೈನ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ದಿ ರೋಡ್. ಲೆಟ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ದಿ ರೋಡ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಂತ. ಎಷ್ಟು ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು 80 meters. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ರೋಡ್. ಪಿ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ರೋಡ್. ಓಕೆ, road, such that from that point you have the elevations. Okay, so such that what is this, BPA is 30 degree, such that BPA is 30 degree and CPD is 60 degree. So let P be a point on the road from where you have the elevation, such that ಒಂದು BPA 30 ಇದೆ, ಒಂದು CPD 60 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಬಿ ಗೆ, ಒಂದು ಸಿ ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಒಂದು ABP, okay, is 90 degree, and what is one more? DCP. Okay, so one more is DCP, that is 90 degree. Okay, so from this what we have to find out, AB ಮತ್ತೆ DC ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. say ಇದನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದು x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. if this is x, this will also be x only, because they are of same height. yes, also what we have to find out here, B to P ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಿ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೋಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎರಡು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕು. therefore which you will take trigonometry. okay, so also what you can write, B to C is 80 meter, right? so B to C 80 meter ಇದ್ರೆ BP plus PC is 80 meters. correct, because complete ಆಗಿ 80 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ BP plus PC will be 80. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. okay, so we will start from first. tan 30 degree. okay, opposite. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಬಿ ಪಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ tan 30 is how much? 1/√3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ √3x. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಫ್ರಮ್ PBA. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ CPD. ಓಕೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ tan 60 ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? CD, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? PC. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ tan 60? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan 60 is √3. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ PC. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, PC ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? x/√3. okay, so this is what you're getting. so how will you use this? ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. x ಏನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, x ಅನ್ನೋನ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? so what we can do? can anybody answer in the chat section? yes, I'll give you a moment, just go through it. can anybody tell in the chat section?
Sorry, 1 second. Yes. Any answers? Okay, now see here. ನೀವು ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. See here, what I can write from this is x you can write. Okay, x, what will be x if you take here bp by root 3. Okay, what will be x here? Root 3 into pc, correct? So what I can do here, definitely x will be equal to always x, correct? So if you equate LHS and RHS, from this what I'll get, bp by root 3 is equals to root 3 into pc anta sigutte, because this is also x, this is also x. If RHS are equal, LHS will be equal to each other. ಹೌದಾ? So fine. ಈಗ I equated LHS and RHS. So this LHS will be equal to this LHS. If I cross multiply this root 3 into root 3 becomes 3. So BP ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3PC. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು BP? ಇಲ್ಲಿದೆ BP. So this is 3 times of PC. Okay, okay, fine. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಏನು? BP plus PC is equals to 80. ಯಾಕೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ BC 80 ಇದೆ. ನಾವು BP ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? 3PC ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ 3PC plus PC equals to 80. ಸೊ 3PC plus PC ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4PC. ಓಕೆ, ಸೊ therefore PC ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ 4, this I will get as 20. Fine. So PC value ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. This is 20. So now see here, if total is 80, this much is 20. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು? 60. Correct? So ಇದು 60 ಉಳ್ಕೊಂತು. Therefore BP is also what? 60. So ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ adjacent values ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. So once you get adjacent value, you can use any of these equations to find x. Okay, so ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ? P ಇಂದ B ಗೆ, P ಇಂದ C ಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. P ಇಂದ C ಗೆ the distance is 20 meters. B ಇಂದ P ಗೆ distance is 60 meters. So ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. This is done. Okay, therefore the distance of point from the poles are what? Okay, one 60 meter ide and one more is 20 meters. Okay, so once you get this, I still need to find x. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x ಏನಿದೆ? root 3 PC ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ root 3 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. PC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 20. Okay, so even if you use the other equation also, you will get the same answer. So this is 20 root 3 and that's your final answer. X andre eno? Height of the pole. Okay, and since both the poles are of same height, therefore height of the poles, okay, height of the poles is equals to how much? 20 root 3 meters, and that's your final answer. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಎಂಡ್ಗೆ 80 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 80 ಇದೆ. ಸೊ BP ಪ್ಲಸ್ BC ವಿಲ್ ಬಿ 80. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ both it is x only, so equate ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ BPC ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. That's it. Okay, yes. So I'll just give you a moment, just go through this. Yes. Okay, next. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? A TV tower stands vertically on a bank of a canal. Okay, so ಒಂದು ಇದೆ, a TV tower is vertically standing. So say this is, so ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ,
this is the tower. Okay, TV tower. ಇದು ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಟವರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಕೆನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ದು ಕೆನಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಟಿವಿ ಟವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಟವರ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಗೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ another point 20 meter away from this point. This point andre point of elevation, correct? So point of elevation ಇಂದ 20 meter ಆಚೆ away ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, 20 meter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. Okay, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಇಂದ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕೆನಾಲ್, ಕೆನಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 20 ಮೀಟರ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 degrees. Then find the height of the tower and width of the canal. Okay, so ಯಾವುದು ಕೆನಾಲ್ ನಿಮ್ದು, ಇದು. Okay, so height of the tower, say this is x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, and width of the canal. So if I start naming it, say this is A, say this is B, okay, say this is C, say this is D. Okay, so height of the tower AD ಬೇಕು, width of the canal is CD. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲೆಟ್ AD be the height of the tower. Okay, let AD be the height of the tower. Let AD be height of the tower. Okay, and let AD equals to x. This is what we are supposed to find. Okay, then next let CD be the width of the canal. Okay, let CD be the width of the canal. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ CD is your question mark. Okay, let B be the point. Okay, 20 meter away. 20 meter away from where? From C. Okay, therefore BC is equals to how much? 20 meters. Fine. Next, angles. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ADB ಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? ಒಂದು ACD ಗೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ABD ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? 30 degrees ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ BCD. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಒಂದು CD ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ 20 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ BD you can write as what? BC plus CD. ಹೌದಾ? BD you can write as BC plus CD. But BC we know. How much is BC? 20. So this is 20 plus CD. Okay. So let this is some equation 1. So we will start using one by one. ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಣ? ಸೇ ABD. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABD ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. tan 30 equals to, okay, opposite ಏನಿದೆ? AD. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ x. adjacent ಏನಿದೆ? BD. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? tan 30 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? tan 30 1/√3 x upon BD ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? 20 plus CD ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ x ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು? x ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as 20 plus CD divided by √3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ACD. ACD ಇಂದ tan 60. I will write directly here. Opposite we have taken x. Adjacent. What is adjacent here? CD. Okay, so this is √3 x upon CD.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, √3 into CD ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Now from this is also x, this is also x, so you can equate x and x, correct? So ಈ ಕಡೆ x ಎಷ್ಟಿದೆ, this much is x, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ x ಅನ್ನೋದು √3 CD, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ √3 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, this is CD, √3 into √3 is 3, correct? So this is 3 CD. CD we will make on one hand. So CD ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 CD minus CD ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2 CD. So what is the value of CD? 10. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನು CD ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, CD ಅಂದ್ರೆ width of the canal, correct? So therefore width of the canal equals to how much, 10 meters. So once we get width of the canal CD ಸಿಕ್ಮೇಲೆ you use any one x and find out x also. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ x ಇದೆ. Therefore x equals to √3 into CD. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು CD? 10. Therefore x equals to 10 √3. But x is nothing but what we had taken, height of the building, correct? Sorry, not building, tower. Therefore height of the tower equals to what? Height of the tower equals to 10 √3 meters, and that's your final answer. Okay, so ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ half of your answer is done. Okay, yes. So any doubts to anyone? Yes, I'll give you a moment, just go through the solution. Okay, yes. Yes, one more I will do. Okay, then we will stop. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, from the top of a 7 meter high building. Okay, so ಒಂದು building ಇದೆ 7 meter high. ನೋಡೋಣ, 7 meter high. From the top of the building, the angle of elevation of top of the cable tower. Okay, fine. ಇದನ್ನ building ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Say this is building and say this is tower. Okay, so building ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 7 meter ಅಂತ. So from top of the building, the angle of elevation of the top of the tower. So top of the building in the top of the tower ಗೆ angle of elevation ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ horizontal distance ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. This is 60 degree. And the angle of depression of its foot, ಎಲ್ಲಿಂದ, building ಇಂದ foot of the tower ಗೆ angle of depression. Okay, so angle of depression ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 45 degrees. Okay, so this is depression 45 degrees. Then determine the height of the tower. Okay, so ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ 7 meter ಹೈ, ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಗೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇದೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಫುಟ್ ಗೆ, ಸೊ ಫುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫುಟ್ ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು, 45. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್? ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ಬಿ, ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಸೇ ಸಿ ಡಿ, ಅಂಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್. Let CD be the building. Let CD be the building. Okay, CD ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And next AB be the tower. Okay, let AB be the tower. So let AB equals to X ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, also you can see that AB ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, AM plus MB ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು, AMD is your one right angle triangle, and one more right angle triangle is what, DMB. Okay, so it is your one more right angle triangle. Acute angles ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? Angle ADM is 60 degrees. This is angle of elevation actually. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು MDB
ಬಿ ಗೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಬಿ ವಿ ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಸೇ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಗೆ 7 ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 7 ಮೀಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ DMBC, okay, so what you can write here is, okay, what you can write here is CD is same as that of MB, correct? So from quadrilateral, CD is same as that of MB, and how much is that? 7 meters. So ನಮಗೆ MB value ಸಿಕ್ತು ಎಷ್ಟಂತ? 7 ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 7 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Also what you can write here, also DM is same as that of CB. DM is same as that of CB. Okay, so ನೋಡೋಣ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So first in triangle ADM, so ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಿಮ್ದು ADM. Okay, so this is your ADM. Tan ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so tan if I take, so this is tan 60 degree equals to tan 60 degree equals to opposite ಯಾವುದು? AM, adjacent ಯಾವುದು? DM. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? tan 60 is √3 AM divided by DM. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದು ನಿಮ್ದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ MDB ನಲ್ಲಿ tan 45 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ tan 45 ಇದು ನಿಮ್ದು ಆಂಗಲ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? MB ಆಯ್ತು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? DM ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, tan 45 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. MB ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು MB ಅಂದ್ರೆ 7 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? DM ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ನಮ್ಗೆ DM ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? DM ಅಂದ್ರೆ 7. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ DM ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟು? DM ಅಂದ್ರೆ 7 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ DM ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ. Therefore, ಓಕೆ, √3 equals to AM upon DM. DM ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 7 ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ AM ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 7√3. ಫೈನ್. ಸೊ AM ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವುದು AM? ಇದು ನಿಮ್ದು AM. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AB. ಓಕೆ, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AB, ವಿಚ್ ಇಸ್ AM ಪ್ಲಸ್ MB. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸಿಕ್ತು. AM is how much? 7√3 plus MB is how much? 7. So 7 if you take common, this is √3 plus 1, and that's your required answer. Therefore, what is the height of the tower? Therefore, height of the tower is, okay, 7√3 plus 1 meters, and that's your final answer. Okay, so I hope this is clear to everyone. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ 50th ಕ್ವೆಶನ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಐ ಗೆಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಕಿ ಒಂದ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಒಂದ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? angles certain properties are deleted. Can anybody confirm? Yes, nobody? Okay, now see here, I had discussed with school teachers, for few 1 or 2 school teachers. So ನನಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ that property is deleted. Okay, so ಆದ್ರಿಂದ that 15th problem cannot be solved. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ angle of depression ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಆ ಟವರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೈನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ that reason that question is deleted. Okay, so with that I will stop here, and this is the end of your this exercise also. ಒಂದ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ you can put that in the chat section in YouTube also. Okay, so I hope everyone is studying. Once again, all the best to everyone. Keep studying. Always the chat box section is open for you, any kind of doubts. Okay, yes, take care. See you all.